stick together, work together, support the fellow communities or fellow members by giving them the whatever necessary to bring self and public or self and others to have a calmness in the communities and widely. ये सम्पूर्ण धर्महरू र धर्मावलम्बीहरू एक अर्कामा बाँधिएका छन्, एक अर्कालाई साथ दिएका छन्। यसैको कारणले नै यस संसारमा पीस र हार्मोनी छ, सुख तथा शान्ति छ। And especially nowadays that in different countries and in Europe and the West and East, there were lots of problems arising, not natural disasters, also humans created problems appearing. Therefore, the religious people have to work together arm in arm to keep the world peace, help the fellow members, believers to understand religion, what religion means, and especially to bring happiness, not only self, also all others, not only their own faith, also across the world, all the human beings. That's very important. That message we have to give out, send out to all the human beings on this planet. That is the job of all the religious people and leaders. अहिलेको दुनियाँमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म मानवले क्रिएट गरेको प्रब्लम्सहरू एकदमै धेरै आइरहेका छन्। यसलाई चाहिँ हामी सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरू, चाहे यो कुनै पनि धर्मको किन नहोस्, यो धर्म त्यो धर्म नभएर सम्पूर्ण धर्मप्रति आस्था राख्ने धर्मावलम्बीहरूले हाती मालो गरेर एक अर्कालाई सहयोग गर्नुपर्छ। आफ्नो आस्था मात्रै नभएर सबैलाई उति नै आस्थावान हुनपर्छ र यस पृथ्वीमा सुख शान्ति ल्याउनको लागि प्रयत्नरत रहनुपर्छ। हामी सबै धर्मावलम्बीहरूको जिम्मा यही हो। So now, if I go more specific in Buddhism, we have three categories that like Buddhist science and Buddhist philosophy and Buddhist religion. As I haven't learned or studied in any other major religion, I can't talk about what other religions involved, all different philosophy and whatever involved. I can't talk about, but in the Buddhism, as myself studied in Buddhism and spent my life in the Buddhism, so therefore I would talk a little bit about Buddhism. Now that in order to make Buddhist and also non-Buddhist people to understand what Buddhism means, then there are few different ways of introducing what Buddhism is. So one is that nowadays that His Holiness Dalai Lama and many others, they are trying to make a sense to other people, even including scientists, that talking about Buddhist science. So therefore, this is one of the very important way of making other people understand what Buddhism means.
and what Buddhist does. म आज स्पेशली बौद्ध धर्मको बारेमा भन्न गइरहेको छु। मैले आफ्नो जीवनमा पढाइ पनि बुद्धिज्ममै गरे, बौद्ध धर्ममै गरे र मेरो जिन्दगी नै बौद्ध धर्ममा समर्पित गरे। अरू धर्मको बारेमा म केही जानकारी दिन सक्दिनँ, तर बुद्ध धर्मको बारेमा म आज यहाँलाई जानकारी गराउँदैछु। बुद्ध धर्मका 3टा क्याटेगोरी छन्। बौद्ध धर्मको विज्ञान, बौद्ध धर्मको दर्शन तथा धर्म। र बौद्ध धर्मको बारेमा अरूलाई सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई बुझाउनको लागि विभिन्न तरिकाहरू अपनाइरहेको छ, जसमध्ये हिज होलिनेस दलाई लामाले चाहिँ बौद्धको साइन्स, बौद्ध धर्मको विज्ञानको चाहिँ बारेमा जानकारी सम्पूर्णलाई गराउनुहुन्छ। यो पनि एउटा एकदमै महत्त्वपूर्ण तरिका हो। उहाँले सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई, सम्पूर्ण साइन्टिस्टहरूलाई बौद्ध धर्मको सेन्स लगाउनको लागि प्रयत्न गर्नुभएको छ। As people who are Buddhist, I think obviously it is very important to learn Buddhist science, especially if people are young, then they should study Buddhist science, which is involves all the logics that why Buddhist teachings are valid and how Buddhism works and why Buddha was there and how his teachings were useful and how could it apply and help not only small communities throughout the world. And if someone is a bit older, then maybe if you can't study Buddhist science, then you can stick with the Buddhist religion and do the rituals and practice what involved in religion. And then people who are not Buddhist, yet if you wanted tackle the complicated life, that life has so much problems or arise so much problems in our life, and you wanted some method and wanted to tackle the problems, then you could study Buddhist philosophy and apply those philosophy in your heart. That will answer many of your problems. And learning Buddhist philosophy doesn't make you Buddhist, and you don't need to worry. Buddhist philosophy is a knowledge. It's like a science or mathematics and things like that. You can learn and you can apply in your heart. It is useful, and it is useful for myself, and I think it is useful for all the others. बुद्ध धर्म अवलम्बन गर्नको लागि 3 प्रकारले गर्न सकिन्छ। बुद्धिज्मको साइन्स, विज्ञान, बौद्ध धर्मको विज्ञानको बारेमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ यङ हुनुहुन्छ भने बुद्ध धर्मको साइन्सको बारेमा अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। बुद्ध धर्मको लजिक तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। किन बुद्ध के हो, बुद्धत्व के हो भन्ने कुरा यहाँले बुझ्न सक्नुहुनेछ, यसलाई आत्मसात गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँको मेधको छ अध्ययन गर्नलाई भन्दा बढी आफ्नो पूजा अर्चनामा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ भने रिचुअल, बुद्धिज्मको रिचुअल फलो गर्न सक्नुहुन्छ। बौद्ध धर्मको धार्मिक कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ, धार्मिक प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ नन बुद्धिस्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँको आफ्नो फेथ बुद्धिज्म पढ्दैन भने पनि तपाईँले बुद्ध धर्मको दर्शनको बारेमा सिक्न सक्नुहुन्छ, दर्शनको बारेमा जानकारी राख्न सक्नुहुन्छ र आफूलाई आत्मसात गरेर यसलाई अपनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले बुद्ध धर्मको दर्शनको बारेमा पढ्नुभयो भन्दैमा तपाईँ बुद्धिस्ट भइहाल्नुहुन्न, हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। तर बुद्ध धर्मले यो जिन्दगीमा धेरै प्रब्लम्सहरू हुन्छ, मान्छेको लाइफ एकदमै कम्प्लिकेटेड छ,
आउने सम्पूर्ण प्रब्लमहरूलाई बुद्ध धर्मको फिलोसफीले लिएर आफ्नो आत्मसात गरेर तपाईले आफ्नो जीवनमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ, यसलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ, अप्लाई गरेर चाहिँ बुद्ध धर्मको दर्शनलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। बुद्धिस्ट नभइकन पनि यहाँले बुद्ध धर्मलाई फलो गरेर आफ्नो जिन्दगीलाई बेटर बनाउन सक्नुहुनेछ। So now to link to today's long life initiation, that why we need long life initiation and how important I would like to mention a little bit, as it is totally understood before receiving the initiation. So we believe that life is precious. Our life is a precious life, and that therefore we have to have this life longer, not shorter. And if we have a longer life, that we can serve self and other human beings for longer. For that reason, we tend to receive long life initiations. That's the point. That's the point we try to receive initiations. So, how it works, receiving a long life initiations, and how it expands life is depends on the people's, the Lama's power, and also devotees, how much devotion you have. That's totally depend on that. And generally there are logics how it works, especially when we talk about empowerment, it is we are talking about tantric teachings, and in Buddhism we have different levels of teachings, as you all know. That we have Theravada teaching, which is like Thailand and other countries in Asia, and then Mahayana teachings, then Tantrayana teachings. So when we talk about initiations, we are talking about the highest level of teachings. Therefore, we also have to commit that keep all these vows that involved in receiving Mahayana Tantrayana teachings. Also, maybe it is relevant here that some people, they don't understand why in Buddhism we have different categories or different Buddhists in Asia, like Theravada and Mahayana and Tantrayana. So why that Tibetan Buddhism claims that they have all these together in Tibet? So that I usually tell people that as if the Buddha's teachings are in different shelves, and then as we have books, then that am I talking too long? You want to say? Thank you. आजको यस कार्यक्रमलाई लिङ्क गर्नको लागि यसको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि आज हामीले दीर्घायुको लागि वाङ थाप्दैछौँ। यो दीर्घायुको लागि वाङ लिन किन जरुरी छ? किनभने जीवन अमूल्य छ, यो हाम्रो विश्वास हो, र जीवनलाई हामीले जति सक्दो लामो बनाउनु पर्दछ, लम्ब्याउनु पर्दछ, छोटो होइन, ताकि हामी आफ्नो सेवा गर्न सकौँ र सम्पूर्ण प्राणी जगतको सेवा गर्न सकौँ। र यो वान भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड गर्छ भने लामाको शक्ति
वाग्दिने लामाको शक्ति र भक्तजनको आस्थामा डिपेन्ड गर्छ। यहाँ कतिको आस्थावान हुनुहुन्छ, यहाँको लामा कतिको शक्तिवान हुनुहुन्छ, त्यसले कति इफेक्टिभ हुन्छ यो वाङ भनेर भन्न सकिन्छ। र यो किन केको लागि गर्ने, कसको लागि गर्ने भन्ने कुराहरू लजिकहरू थुप्रै छन्। र एम्पावरमेन्ट किन गर्ने, यो वाङ किन दिने, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने सोच्दाखेरि बुद्ध धर्मको 3टा क्याटेगोरी। पहिलो क्याटेगोरी मैले यो राम्ररी बुझेन, लामा धर्मको बारेमा सोध्न चाहन्छु। पहिलो क्याटेगोरी तेरायान दीर्घायुको बारेमा तेरायान यान यो धर्मको 3टा क्याटेगोरीमा महायान मैले बुझेँ, तान्त्रिक शक्ति मैले बुझेँ होइन। यो हामीमा धन्यवाद। बुद्धिज्महरूमा पनि आफ्नो सम्प्रदायहरू छ। मलाई त्यो एउटा मात्रै भनिदिनुहोस् न, त्यो तेरायान हो। पहिलो 3टा क्याटेगोरी छन्, तेरायान, महायान, तान्त्रिक टिचिङ भन्नुभयो। र यो वाङको लागि चाहिँ एकदमै धेरै शक्ति चाहिन्छ, लामाको शक्ति चाहिन्छ र एकदमै हायर लेभल माथिल्लो तहको शिक्षा यसमा चाहिन्छ वाङ कसैलाई दिनको लागि। कुनै मान्छेहरूले चाहिँ के हो र यो के कारणले गरिन्छ भन्ने कुरा त्यति राम्ररी बुझिसकेको छैन र बुद्धको टिचिङको बारेमा म यहाँहरूलाई विस्तृत गराउनेछु। So that's in a shelf, different shelves. So that like Thailand and other countries, those teachers in the past, in 2000 years ago, that they went to India to study those teachings. They studied maybe one shelf, and then some others the other shelf. But Tibetan Buddhist teachers or the Indian masters who came to India, and some Nepali masters came to Tibet to having all these shelves teachings copied and brought in Tibet. Therefore, Tibetans claim that all the Buddhist teachings exist and still possessed in Tibetan masters in Tibet. थाइल्यान्डमा बुद्धिज्म प्र्याक्टिस गर्नु, बौद्ध धर्म प्र्याक्टिस गर्ने केही गुरुहरू चाहिँ 2000 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ इन्डिया गएर बुद्धिज्मको बारेमा उहाँले एक्सप्लोर गर्नुभयो, सिक्नुभयो अरे। र उहाँहरूले सिक्नुभएको सम्पूर्ण ज्ञान कुनै इन्डियन भारतीय र नेपाली गुरुहरू, धर्मगुरुहरूले चाहिँ आफूले सिक्नुभएको सम्पूर्ण ज्ञान लिएर चाहिँ टिबेट जानुभयो उहाँहरूले। सो टिबेटको लामाहरू, मास्टरहरूले चाहिँ के विश्वास राख्नुहुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ सुरुदेखि नै एकदमै चाहिँ यो बौद्ध धर्मको टिचिङमा चाहिँ पोख्त हुनुहुन्छ। किनकि उहाँहरूको सुरुमा जो गुरुहरूले बौद्ध धर्मको ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, उहाँहरू चाहिँ टिबेटमा गएर प्र्याक्टिस गर्नुभयो। त्यही भएर टिबेटनहरू आफ्नो बिलिफमा चाहिँ एकदमै स्ट्रङ हुनुहुन्छ। So that from Buddhist point of view, humans' lives are precious. That because we have a capacity to think, not only self, also others. Therefore, our life is precious. And now that when we have this life, how we should spend our life, how we should use this life, then when we think about, then this is the point we need practice. If you are Buddhist, then practicing Buddhism and using the Buddhist methods, philosophies to support self and others. बुद्धिज्मको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि मानव जीवन एकदमै अमूल्य छ। किनभने हामीसँग सोच्ने क्षमता छ, आफ्नो लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण प्राणी जगतको लागि भलो चिताउने हामीसँग क्षमता छ। त्यही भएर हामी बुद्धिज्म प्र्याक्टिस गर्छौँ। हामी आफ्नो मात्रै नभएर सम्पूर्ण
प्राणी जगतको भलोको लागि पनि तपाईँ बुद्ध धर्मावलम्बी हुनुहुन्छ भने बुद्ध धर्म सम्पूर्ण प्राणी जगतको लागि सोचेर उहाँहरूको भलोको लागि प्र्याक्टिस गर्नेछौँ। That's because on this planet also we have different ideas what would give us pleasure, peace, happiness, and then we see so many, and then the answer is some people says, oh, the wealth, some people says pain, some people says different things, different kinds. However, people who have pain, when they're facing troubles, they can't cope with it. And some people who have wealth, so much wealth, and when they're facing the troubles or problems, they can't cope. And some people who have a power, when they're facing the troubles, they can't cope. So we as a Buddhist, we think that when any kind of trouble, when we have to face or tackle, that Buddhist philosophy helps. Therefore, we need to learn Buddhism, and Buddhism is our guidance, Buddhism is our path. So that helps us throughout what matters or whatever problems we face, we can come to. यस जगतमा मान्छेको सुख शान्ति प्रतिको आफ्नै धारणा हुन्छन्। कतिले भन्छन् सम्पत्ति सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, कतिले भन्छन् साथी सङ्गी सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, कतिले भन्छन् शक्ति पावर सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। तर साथी सङ्गीमा निर्भर हुने मान्छेहरू साथी सङ्गी एक दिन नहुँदाखेरि उनीहरूलाई गाह्रो पर्छ, समस्यासँग जुझ्न सक्दैनन्। सम्पत्ति प्रति नजिक हुनेहरू सम्पत्ति नभएपछि लाइफलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर उहाँहरू तुक गर्न सक्दैनन्। पावर हुनेहरू पनि त्यही हो, पावर छैन भने आफ्नो शक्ति छैन भने के गर्ने, कसरी चाहिँ जिन्दगीलाई सम्हाल्ने भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। तर हामी बुद्धिज्म बौद्ध धर्मावलम्बीहरू चाहिँ बुद्धको दर्शनलाई फलो गर्छौँ। हामी बुद्धको दर्शन हाम्रो लागि गाइडलाइन्स हो र यसले बुद्धको दर्शनले हामीलाई हाम्रो जीवनमा आफूलाई कुनै पनि दुःख अवरोधको परिस्थिति आउँदाखेरि यसलाई सामना गर्न बुद्धको दर्शनले हामीलाई साथ दिन्छ। So as time running late, I'm going to conclude saying that everyone of us here who thinks are Buddhist, you should not just follow Buddhism by blind faith. You should open your eyes and heart and study Buddhism, and you will find this is useful. That's all I want to say. समय भइरहेको छ, त्यही भएर म मेरो वक्तव्य कन्क्लुड गर्दैछु, सघाउँदैछु। यो भनेर कि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आफूलाई बौद्ध धर्मावलम्बी हो भनेर विश्वास राख्ने सम्पूर्णहरूले अन्धविश्वास नगर्नुहोस्। बुद्धिज्मको बारेमा अन्धविश्वास नगर्नुहोस्। यदि तपाईँ बुद्धिस्ट हुनुहुन्छ, बौद्ध धर्मावलम्बी हुनुहुन्छ भने यसको बारेमा अध्ययन गर्नुहोस्। बुद्ध के हो, बुद्धत्व के हो र बौद्ध धर्म के हो भन्नेका बारेमा जानकारी राख्नुहोस्। म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ हाम्रो परम पूजनीय लेडो रिपोर्टज्यू। उहाँ लेडो धर्म सेन्टरबाट पाल्नुभएको यस्तो गहन एउटा मन्त्रले हामीले पाएको छौँ। यस्तो गहन एउटा प्रवचनलाई तपाईँले कति पनि नचुहाइकन जीवनभरि तपाईँको मनमा स्मरण गरिरहनुहोस्। तपाईँले जे जति यो हलबाट लिएर जान सक्नुहुन्छ त्यति तपाईँको परिवार र जनमानसमा फैलाउनुहोस्।